all belonged to a single family. They led a happy life until differences crept up in the family following a quarrel piece of land. The outcome in the end was indeed gory. Two of them from the family ended up killing another only for money. How did all this happen? Let's find out in this News9 crime special. It was early hours of the morning. The calm and composed Devar Chikkanahalli area of Micro layout was woken up by wailing toddler. The entire neighborhood woke up to the baby's noise. They were all worried as to why was so loudly. Why wasn't anybody trying to calm him down? The neighbors waited for a while thinking that parents would calm the baby down, but that happened. Finally, waiting for a long time, the neighbors lost their cool. They decided to barge into the house to find out why the baby was crying. When the neighbors went inside, they saw that the television was on aloud. One of the neighbors went ahead to switch off the television when he got a rude shock. He was stunned to see a stream of blood coming out of the opposite room. This was the same room from where the cries of the baby were heard. When the neighbors opened the door, they got a shock of their lives. There was a woman lying in a pool of blood with her throat slit next to the baby. Who was the woman? The woman lying in a pool of blood was 31-year-old Hajira Banu. She had 3 daughters. Her husband, Hayat Pasha, had gone out to drop 2 of his daughters to the school, and the 1-year-old baby was in deep slumber when this incident occurred. The crying 1-year-old woke up to seeing her mother lying next to her in a pool of blood. ನಮಗೆ 11ವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಹೋಗಿದ್ರಿ? ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ? 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು 9 ಗಂಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದು ಪಕ್ಕ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮನೇಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅಳುತ್ತದೆ, ಏನು ಸಮಾಚಾರ ನೋಡಿ ಹೋಗಿ. ನಾನು ಬಂದು ನೋಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. ಕತ್ತಿರೆ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೂವು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ. ಟಿವಿ ಸೌಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತು, ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿದೆ, ಭಯನ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಾಕ್ಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದೆ. ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ಲು, ರಕ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಾಕ್ಲು ಓಪನ್ ಇತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಗಂಡ ಇದು ಆಟ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. The Micro layout police who were investigating the Hajira Banu murder case finally got a breakthrough. They learned that it was none other than Hayat Pasha's sisters who were behind the murder. But why did they do so? Let's find out. Was it an insider's job? Hayat Pasha has 2 siblings. Moina Kausar was married. Sultana and her mother stayed with Hayat and Hajira. Hajira was not happy with the duo living with them. During all this, Moina also came back to Hayat's house as her husband had passed away. Hayat was an auto driver by profession, therefore Banu did not want her husband to take the responsibility of the entire family. Hence, there were constant quarrels in the family. On May 15th, Banu picked up a quarrel with Moina, Sultana and her mother-in-law and then told them to move out of the house. Moina and Sultana couldn't take the insult and moved to Bomanahalli. ದೇವರು ಏನು ಅಂತ ದುಶ್ಮನಾಗಿ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನ, ನಮಗೇನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೈತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾಯಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕಾರು 2 ಜಾಗ ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಆನೆಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. ಅದು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿರೋ ಜಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೂ ಸೇರಿಸಿ ಪರ್ಸನಲಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೂ 3 ಮಗುಗಳಿಗಾಯ್ತಲ್ಲ,
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಇಕ್ಕಿರೋದು. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಾಗಿಂದ ಗಲಾಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗೆ ನೀನು 2 ಜಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನನಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಲ್ಲ. They were fed up with everything that was happening in their life. To get some peace of mind and to find a solution to all this, they visited dargahs. During this time, they met soothsayers who said that all the problems were caused by a woman. Sultana and Moina assumed that they knew who the woman was. ನನಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು. 2-3 ಇದು ಹೋಯ್ತು, ಬಂದು ಹೋಯ್ತು, 2-3 ಇದು ಬಂದು ಹೋಯ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗೂ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇವನಿಗೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಎದ್ರೋಣ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಯಾರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮನೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಮರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಮಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಜಾಗನೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅವ್ರ ಬ್ರೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಅದು ಹಂಗೇನೆ, ಅದು ಆ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಇವರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Fed up with all this, Moina and Sultana decided that they would end their lives. But Moina's children did not allow their mother to die, as they had dreamt of a bright future. Hence, they decided to live for their children. In the meanwhile, they wanted to teach Hajira Banu a lesson and exact revenge for throwing them out of the house. Accordingly, they waited for some more days and discussed the plan, the murder plan. On 30th May, at about 9 to 9:30, in Meko police station limits, a place called Vishwapriya Layout, where one murder was reported. The murder was happened to one Srimati Hajira Banu, 31 years, wife of Mr. Hayat Pasha, who works as an auto driver. This deceased person, Hajira Banu, has got 3 issues, and all the 3 are the girls. So the first and second girls were taken to the school by her husband, and the last child, a baby girl, was sleeping in her house.